Drawing, sculpture, decorating, arts and crafts. These are all the peaks of the culture of the Great Steppe. Textile and felt processing, hunting and carpentry, as well as jewelry. All of these things are the treasures of our national identity. You can watch this program about the precious heritage of our nation which has come down from many centuries in the program KazArt on Kazakh TV. Үнемі бір композиция бастасам да бір ыңғай далаға байланысты бола береді. Сонан ойландым, бұл қалай мен. Енді бала кезімде 10 жылдықта жүргенде мен енді біраз қазақтың классиктерінің кітаптарын оқыдым. Every time when I start a composition, I connect it with the steppe. And then I think, how does that come about? Since my childhood, I read Kazakh classic books, and they are full of longing for the steppe and different silhouettes. And then I started to read history, and when I started to understand everything, I understood that the Kazakh people spent their life there. The sorrows and the sufferings, as well as all of their happiness, took place on the steppe. I came to a decision that I had to talk about the steppe through my embroidery compositions. There are only ornaments on this embroidery, but the Kazakh people made magnificent compositions through their ornaments. I am not able to copy them or even to exceed them. I come to my decision when I have to produce my own compositions. If you have a look at my compositions, all of them are about the Great Steppe. Төменшіктеткен емес, ою-өрнекпен қазақ өзінің керемет дүниелерін жасап кетті. Оны мен қайтып жасап, одан асып мен ештеңе жасай алмаймын. Сондықтан да мен өзімнің деген дүниемді жасауым керек деген сондай байламға келдім. Сонымен мендегі қазір өзім жұмыстарым бәрі былай қарап отырса, бәрі ұлы далаға байланысты, тақырыбы да, бейнесі де. Zaynelhan Muhammadjanuli is an artist who has raised embroidery art to the next level. In 1978, he finished his specialized art school in Mongolia, in Ulaanbaatar, and worked as an artist in the Bayan Ulgi, where he was born. The mountains with their snow-covered peaks and beautiful nature, as well as Kazakh society, affected him and developed him as an artist. Үлкен суретшілер көбінесе сол этюд жазуға, сол табиғатқа қызығып көбінесе үлкен суретшілер келетін. Солармен еріп жүріп біраз. Great artists have shown interest in drawing the etudes of nature. I follow them to take experience from them and advice. Through my search, I also understand and I find my signature. I try to find myself in different genres. As I work with wood, I stopped with embroidered art. At the beginning, I started to get interested, and I learned it. At the moment, all the Kazakh people who live in Mongolia, 100% of them make embroidery art. Сөйтіп жүріп осы кестеге келдім. Бірақ енді басында қызығушылықпен басталды бұл. Көрейінші деп, үйренейінші деп. Ол кезде Монголия қазақтарының бәрі енді 100% деп айтуға болады. Әйелдері, қыздар бос уақытында кестемен айналысады. The owl embroidery is a Kazakh national original art. The Kazakh people who lived their entire lives on the Great Steppe used embroidery art in daily life to decorate their clothes and their felt houses as well. The decorations which were made in the felt houses are attractive to the eye, and they are embroidery art. Кесте түрлері тігіс негіздерінен қалыптасты. Олардың түрлері бір әдік кесте, біз кесте, тышқан көзді кесте, тағы басқа түрлері болып, бірнеше түрлерге бөлінеді. Typically, embroidery art is divided into several types. There is all embroidery, seed stitching, split stitch, and others. The uniqueness among them is all embroidery. It is working with an awl such as a thread to cloth. Only women were engaged in this embroidery art, since only women have the patience, and the embroidery bringing up the endurance and strength. The Kazakh people with their daughters are married, and they make the trousseau by themselves. All the trousseaux have been done with embroidery, with different ornaments.
қызын қияға, ұлын ұяға қондыру барысында, осы қыз баласын ұзату барысында қыз жасауын өзі жасаған. Қыз жасауының барлығын кесте арқылы өрнектеп безендірген болатын. People know the embroidery art which is made by women, but the artist Jainel Khan embroiders to destroy the stereotype. Secondly, he can find art anywhere, and he can get various types of help. Typically, only a few people engage in this art, and Jainel Khan came to this art form, and his works are very beautiful. Кестедегі ең негізгі керекті дүниелер біріншіден істейтін, орындайтын жұмысының көлеміне байланысты кергіш. First of all, the fabric is measured to the frame. The fabric should not be stretched, and it should be woven. From the stretched cloth, if the cloth is stretched, it can lose its shape. Таза созылмайтын, таза мақтадан тоқылған мата болу керек. Өйткені созылып жиырылатын мата болса, онда мына жұмысын біткеннен кейін формасын жоғалтып алады. We can say that Jainel Khan moved to his motherland with his family when he received independence. But it was not easy for the artist in those years. He should think about his family, and he left art field for a few years. When he had free time, he continued his favorite works. Арасында тиіп қашып жүріп, бос уақыт шыға алса, сол жалғастырып жүріп, сонымен Алматыға жол түсті, келіп кетіп, суретшілер одағымен байланыс жасап, көрмелерге қатысып. Сонымен He then found free time as he came to Almaty. He participated in exhibitions and communicated with painters. He also received a good opinion from them and other older artists. They told him that as a renewed form of art, they had not seen the different opinions, and Kazakh people had never had such embroidery produced. And it was like a Mongolian art form, and there was a lot of discussion regarding his compositions. But I would not run away from the people's opinions. Instead, I would step forward. I proved to them that this is the national art form of Kazakh people. But the uniqueness of my work is that I made the style more contemporary. I did not only keep the ancient traditions of this art, I would like to show the internal state, what is happening around the world. Дәлелдедім, қазақтың төл өнері екенін. Менің өнерімнің айырмашылығы бұрынғы дәстүрлі ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан стилін бұзып, қазіргі заманға бейімдедім. Қазіргі өзімнің ішкі жан дүниемді болып жатқан өткен дүниелерді көрсеткім келді. Jainel Khan's compositions are of one world. Every composition has a deep secret. We can see from his compositions two periods following one another. The composition which portrays different threads show the artist's magnificent talent. Бізге істейміз тұрмыстық қол өнер дәрежесінде. Күнделікті тұрмыста қолданатын заттарға қолданып келді, киім-кешекке, Our embroidery art was used in daily life. For clothing and felt house decorations in the household is decorated the embroidery ornaments. Currently, my embroidery is unique with a new level in the art form. And there are also older people who are doing researching in embroidery arts. Typically, embroidery art has achieved its own place in art events. And they have developed the picturesque embroidery art genre. Үлкен зерттеулер жасап жүрген азаматтар бар. Солардың айтуы, солардың енді жазуы бойынша бұл қазір кесте өзінің қазақ бейнелеу өнерінде өзінің орнын, қолданбалы сәндік өнерінің дәрежесінде өзінің орнын тапты. Жанр болып қалыптасты. 1990 жылдары қазақ бейнелеу өнерінде кесте өнерін көркем
көркемдік деңгейге көтерген белді тұлғалар келді. Соның бірі Зейнелхан Мұхамеджан. In the latter half of the 1990s, Kazakh embroidery art came to the artists who developed this art form. One of them is Zeynelkhan Muhammadjan Joly. He's shown through his compositions his love of the Kazakh land, and he has come back to his motherland, and his own signature is on this embroidery art. The owl embroidery is one of the most magnificent ones nowadays, and our craftsman has achieved this genre a lot of prosperities, and has become well known as a craftsman. His title of his creations are The Great Steppe. We can see from his work the Kazakh traditional images, which have become craftsman's main theme for his compositions. Жеткізіп жүрген танымал шебер иесі болып табылады. Шығармашылығының ең бірінші басты тақырыбын ұлы дала деп алады. Соның ішінде қазақ бейнелеу өнерінде қалыптасқан дәстүрлі образдарды оның шығармашылығының негізгі көріністері ретінде қарастыруымызға болады. Zeynelkhan, in his searching ways, was able to be distinguished as an artist from other great artists. The real artist can express his thoughts in his paintings. And it is not easy as a work. In the most recent years, Zeynelkhan has started to work with great difficult compositions. Енді мынау бітуге таяп қалды. Бір кішкене жерге қалған жұмыс. Бұның өзіне де бір 3-4 ай болды бастаған уақытты. Бұл енді кештенің енді бір несі бұған енді This work is nearly finished. It started 3 to 4 months ago. The embroidery art requires a lot of patience. You should sit without moving and work on your composition. And if you finish the one great composition, it needs patience and hard work. Here is a technique of traditional embroidery as a work. He sews the embroidery very carefully inside of the ornaments. And it is the main purpose of the craftsman. Біздің енді дәстүрлі кестеміздің техникасы мынау. Тек қана осы техника. Бірақ мөлдіретіп отырып тігеді, бірақ оюлардың ішін ғана тігеді, матаның көп жердер қалады. We can say as a Kazakh nation that our embroidery art has not had any changes from nowadays from the past. It is clear that there were not threads with high quality in ancient times. There is also uniqueness not only in paintings, but also in embroidery patterns. Бұрынғы дәстүрлі тігістен кішкене өзгешелігі, мынандай үлкен көлемді жұмыстарда мынандай жиі кестелеп уақыт жеу тағы қиындау. Екіншіден The singularity of the traditional embroidery is different, and the major work of the embroidery is often stitching to the needs of the times. The shape will not be saved for 2 embroidery patterns. If they came close to one another, they would destroy the shape of the composition. So it should require hard work to sew the stitching far away from each other to make these patterns in embroidery. Then you will receive the good patterns of the embroidery as paintings. Сосын кейін жаңағы айтып отырған міне жерде міне оңды солды жүргізіп барып міне мынандай тігістер, фактура, кәдімгі көркем тігіс, осындай тігістер. Дәстүрлі кестеден айырмашылығы не дегенде, мысалы мұнда бір өңмен ғана жүріп кетеді деп отырмыз ғой. Мұндағы міне кәдімгі As we mentioned about the traditional embroidery, for example, every pattern and stitch should be connected between one another. As in paintings, we have space and horizon terminology, and we can use this in embroidery art as well. Айтылатын терминдердің бәрін мысалы кесте өнерімен дәлелдеп шығуға болады. Сондай мүмкіндігі бар. Subsequently, our nation uses embroidery art in daily life, and Zeynelkhan Muhammadjan Joly is a craftsman who developed this art form and brought it to a new level. And we'll see his best compositions also in the future. Zeynelkhan's colleague, the well-known artist Janice Kakenuli, said that Kazakh painting world should be measured with deep and meaningful compositions.